hand while also playing the mod wheel with my left hand, the dynamic phrasing becomes a natural extension of the notes. Using just what we've covered so far, we can put Friktion to work building new ideas. I'll start with a cello section. Bunlar repatch'ler vardır ya hani şeyler alan and this is the reason rack after all. So let's build up our instrument with a dual arpeggio player. Already we're off to a great start. For those of you who like tapping into Reason's advanced creative potential, let's wrap these two devices. Tamam ya. Ne yapacağız? Bir şey sandalye hoplatıp dışarı taklatacak halim yok yani. Bir anda gaza gelip dur ne diyecektim unuttum ya. Ha, dual Arpeggio diye bir şey. Bir de sevdiğim şey şu. Mesela Friktion'ı anlatıyor ya. Friktion'ın spesifik şeyleri de hemen katarak tabii ki anlatması. Aslında bir aygıtı sadece tanımak değil, aynı anda birkaç tanesini birden kombine ederek anlayabiliyoruz. Mesela iki çeşit şey var çünkü. Bir tanesi şöyle, yani ben bilip bilmediğini bilmediğim için bildiklerimi anlatıyorum. Sen arada bildiğin bir şeyler olsa zaten biliyorsun demektir. Ya da bilgiyi teyit edersin. Mesela bir tane şey, ikinci şey eklerken işte normalde hani önceden kablolarını hani yapıyorsun falan ya. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey, önceden öyle miydi bilmiyorum. Şimdi istersen sürüklediğinde o otomatik kablo bağlantısı yapıyor arkadan. Gerekli bağlantıları kuruyor. İstersen de diyorsun ki hani ben kablo bağlantısı istemiyorum. Shift'le kaydırıyorsun. Hı hı. Shift'le kaydırınca bağlantı kurmadan atıyor. Hı hı. Sonra sen arkasını çeviriyorsun rack'lerin. İstediğin özel bağlantıyı kendin de yapabiliyorsun. Ha, evet. Yani... Var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ya ben şey için sormuyorum zaten. Hani böyle bir şey. Şimdi bu dual arpeggio'yla işte bir şey yapacak. Kombine edecek olayları. Bu çok manyak bir alet. Hepsi manyak. Into a combinator. Manyak olmayan alet. Add a pulsar dual LFO and set up our combinator to actually switch between Friktion's bowed and pluck sounds rhythmically. The result is a virtual string quartet unto itself. Arpejleri nasıl bağlıyor görüyor musunuz? Sadece akor bastı yani. Arpeggio'nun şeyine baksana. Let's bring in some violas to support our cello. Bayağı klasik müzik çalıyorsun ya. Halbuki çalmıyor yani sadece. And a soaring violin section on akor top. atıyor ama o diğer şeyleri tamamlıyor. Arka plandaki bütün her şeyi Arpeggio yapıyor ve şey. This two-handed approach to playing Friktion, where melody notes or chords are played with one hand and shaped with the other, also carries over to Friktion's control keys. Holding down a note in the lower range of keys from C1 to B1 will change the style of playing for our strings. From tension-filled tremolo those percussive plucks, haunting harmonics, and other control keys to enable mono or polyphonic playing, damping the note release, and others. I won't go through each one here, but I did want to highlight two other useful key switches. Holding down the A-sharp key toggles a glide between notes that can make string lines emotive and lyrical. And using D-sharp or E while holding a note re-triggers the note in the same way a string player changes the direction of their bow stroke. In fact, do it fast enough and you end up recreating your own tremolo. Many of these key switches have corresponding areas on Friktion's front panel where you can adjust things like the glide timing or the behavior, the vibrato response, key modes, and tremolo style. Then there's the resonator section. This is where you can define size, shape, and qualities of your instrument's acoustic resonating chamber.
You'll notice that there are far more instrument resonators than just a standard violin body or cello, and they have a profound effect on the sound of our instrument. Hiç bölmek istemedim şimdi de hani seçeneklere bak ya. İnsan ağzı var. Evet. Moving down along Friktion's panel with controls for the number of players in the room, the quality of the room itself, and a powerful EQ to shape your instrument's tone, you quickly get into an if you can dream it, you can build it style of real-world sound design. Zaten bir sen örnek koyuyor canım. When you combine Friktion with the other powerful devices in the Reason rack, you can start cooking up advanced sounds that have all the polish of live strings, but with the responsiveness of a live, playable instrument. And here's the most important thing to me. When you take hold of that mod wheel and add to the expressiveness of your playing with Friktion, you add to the expressiveness of your entire song. There's a real give and take to playing Friktion. You get back what you put in, and that feedback loop makes you play more expressively. More like a string player, actually. So experiment with Friktion modeled strings. I think you'll find it a rewarding experience that not only makes your music sound better, but makes you a better player in the process, too. Bu aslında çok yararlı fakat burada tamamen şemalarla ilgili şeyler var ama ya bütün aslında Reason'ın şeylerin ruhunu yani bütün şeyleri başlıklarla ve alt biçimlerle anlatıyor. Bunu ama şu an koymuyorum çünkü bunu sana link atacağım. Bunu sen uygun bir zamanda tek izlersin yani. Anlatabildim mi? Olur tabii. Yani şimdi ben cihazları tanıtmak peşindeyim çünkü hani neler var o gelişimi birazcık hissedebilmek açısından söylüyorum. Mimic. Mimic çok önemli. İşte bak. Sampling and the Mimic Creative Sampler by admitting something that might sound like I'm about to discredit everything else I'm about to say. But stick with me here because I'm going to admit this on behalf of anyone else out there like me watching. I don't use samples in my music making. I don't use them. I mean, sure, sometimes I'll toss one in there. But I don't use samples the way that people who use samples think of using samples. I don't crate dig. I don't flip them. I don't juggle them. I don't twist and warp samples into inspiring new songs. So why am I sitting here telling you about sampling? Because in the last month, I've started using samples, and it's all thanks to Mimic. And it is going to fundamentally change the way that I make music going forward. Hand on heart, I am a sampling convert. And so I wanted to both get you up to speed on Mimic while hopefully converting some of you along with me. So let's dive into Mimic Creative Sampler. If you're familiar with one of Reason's other instruments, great. Mimic's front panel might almost be familiar. Both instruments have at their core the same idea that we can turn a simple audio sample into an entire creative instrument. In Grain's case, that means through a focus on granular synthesis. In Mimic's case, there are 4 different modes that can turn audio sample... Grain'i tahıl diye çevirmiş